It's been some time. Fan ഒച്ച ഭയങ്കര കൂടുതലാണോ? കുറയ്ക്കണോ? ആരെങ്കിലും പറയോ? ഹലോ. ആരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഓക്കെ, 44 people. ഹായ്. ഫാനിൻ്റെ ഒച്ച ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കുഴപ്പമുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുമോ? Hi. What do I do? Fan is okay? Not okay. Fan sound is fine. Thank you. കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഞാൻ സ്പീഡ് കുറച്ചു. ഇത് എനിക്കിപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിവേ ഓക്കെ. ബേസിക്കലി ഞാൻ എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ വർക്കൗട്ടൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അണ്ടർ PT രാജേഷ് സർ. കോയമ്പത്തൂരിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനറാണ് പുള്ളിക്കാരൻ. എന്നെ ഓൺലൈനോ ഡയറ്റും ലൈക്ക് എക്സസൈസൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് വണ്ണം കുറച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മൂഡ് സ്വിങ്സും PMDD ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തു. ലൈക്ക് ഇടയ്ക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും, വെയിറ്റ് ലോസ് ആവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളത് കണ്ടതെല്ലാം കഴിച്ച് വണ്ണം വീണ്ടും വെക്കും, പിന്നെയും വെയിറ്റ് ലോസിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ രാജേഷ് സർ ലൈക്ക് വീണ്ടും രാജേഷ് സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രൈങ് മൈ ബെസ്റ്റ് ടു ബി ഓൺ ദ ഡയറ്റ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കമൻറ്റും വായിക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ സ്റ്റക്കാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർക്കൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ട് അവർ ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോറി ഇട്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിപ്പം PT രാജേഷ് സാറിനോട് ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആഡ് PT രാജേഷ് സർ. അതെനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. PT രാജേഷ് സർ. I have invited him. Sorry. Hello. How are you? കുറവാണ് കേട്ടോ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ. വോളിയം ഓക്കെ ആണോ? ഓഡിയൻസ് ഇഫ് സാറിന്റെ വോളിയം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാട്ടോ. ഹലോ. It's slightly low. ആണോ? I'll just check here. വോളിയം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ കേൾക്കാം. എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് കേൾക്കാം. വോളിയം ഇസ് ഫൈൻ. ചിലപ്പോ എന്റെ ചെവിക്ക് പ്രശ്നം. Perfect. Okay. How are you? I'm good. How are you? I'm okay. How are you happy seeing your irresponsible student? Definitely, with so many commitments, നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. So I'm happy actually. Okay. So ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഞാൻ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും ലൈക്ക് യുനോ എനിക്ക് ഒരു 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. So we'll get into the questions without wasting time. No? So one person asked, what is the first thing to do? Okay. To start a fitness. Okay, start a fitness. So ഞാൻ basically you want me to answer in Malayalam or English? ഏതാണ്? മലയാളം ആയിരിക്കും. മിക്സ് ചെയ്തോ because എൻ്റെ Okay, basically ഡയറ്റ് വർക്കൗട്ട് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ പേടിയാണ്. സോ ഡയറ്റ് പറയുമ്പോൾ വി കാണ്ട് ഈറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, അതാണ് മൈൻഡിൽ വരിക. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ പേര് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത്. പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡയറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു, ഓക്കെ ഫൈൻ, അതിനൊരു റീസൺ വേണം. വൈ യു ഈവൻ തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ഒന്ന് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹൈപ്പ്,
Okay. Second thing, you watch yourself in the mirror. ദിവസം കാണുന്നുണ്ട്. So I should have. പിന്നെ പുറത്ത് ഷോപ്പിങ്ങിന് മുമ്പ് ഡ്രസ്സസ് ഒക്കെ കാണും. ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല. So അതൊരു റീസൺ. പിന്നെ ബുള്ളിങ് പീപ്പിൾ അറൗണ്ട്, വെയിറ്റ് കൂടി, ഇത് നന്നല്ല, കാണാൻ നന്നല്ല. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റിൽ they are not ready to do the diet, thinking it's very tough to follow, and if we follow for few days and if we discontinue, പിന്നെയും we will gain more. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫാൾസ് പ്രൊപ്പഗേണ്ട ഒരുപാട് ഉണ്ട്. സോ ഇങ്ങനത്തെ മിത്തൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറ്. സോ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിൽ ഡയറ്റിൽ വരുന്നു, they really want desperate to lose, so I ask them first to change just one meal in a day, nothing more. Rest of the meal, let them eat whatever they are used to. So our one meal, if they can manage every week, pinna they can manage the next meal, pinna next meal. Angana slow ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ I think they don't have to worry. So the only thing they want to do is, first thing they want to do is just talk to somebody who know about it, instead of googling or knowing more about from the internet. ഒരു അറിഞ്ഞ ട്രെയിനർ, ജിമ്മിലുള്ള ട്രെയിനർ ഓൾറെഡി ഹൂ ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് ഹിംസെൽഫ് ഓർ ട്രെയിനിങ് അതേഴ്സ്. സോ അവരെ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാം. പിന്നെ സ്ലോലി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് തിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ പോയി നല്ല ഫിറ്റ്നസിന് ഉള്ള ട്രാക്സും സൂട്ടും എല്ലാം മേടിച്ചിട്ട് ജിമ്മിലേക്ക് പോയി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. സോ അതൊക്കെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ബട്ട് ബേസിക് തിങ്, don't be afraid to start it slowly and steadily. Okay. Yeah. I think your audience are there and they're like, we are not understanding the language, speak in English. Okay. So I think we'll. Yeah. No, I'll do both. No problem. Okay. Yeah. Another thing, does intermittent fasting really work? Yes, definitely. Intermittent fasting works. So first thing, പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ intermittent fasting is not just for fat loss. So people have to understand that first. So എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് intermittent fasting follow ചെയ്യുന്നതന്നെ they want to just lose some kgs and all that, but it's not like that. Intermittent fasting basically it's a detox. Whenever you are fasting for a longer period of time, നമ്മുടെ body we are not eating any kind of sugar or carbs or any food at all. So your body can detox itself. It's not digesting anything. So നമ്മൾ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ രാത്രി വരെ we keep eating something or the other. So we keep giving work for the digestive system. See, fasting period the digestive system is taking a rest. So it can repair and rebuild things inside. We don't give that option by keep eating throughout the day. So that's the reason of fasting. So fasting, so അതിന്റെ ഫാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സിൽ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമാണ് fat loss. So yeah, so that is not the only goal of intermittent fasting. So intermittent fasting is giving you so many health benefits, and weight loss is just small part of it. Okay. So but definitely yes. Yeah. It helps in. Yes. It works. So one person asked us how to get rid of gastric pain in chest and back while doing intermittent fasting. Okay, so basically the gastric issue, the reason people always think, okay, I have gastric issue, so I go and buy a anti tablets which can reduce the gastric issues, but that is actually a wrong way. When you have acid build up, you feel like it's build up, you're getting reflux. It's not because you have too much of stomach acid. It is because you have very less stomach acids. So adana the reason. So that's why we use apple cider vinegar to fix this issue. So we have apple cider vinegar. It increases the quality of the digestive acid in your stomach, which is called as hydrochloric acid. So hydrochloric acid, the quality improve, automatically your digestion will be better. You won't get gastric issues even when you're doing intermittent fasting. Oh, okay. I didn't know that. Okay. So, but if we are adding acid to the system, no? Yeah, that's what I'm saying. We think that we already, it's already acidic. That's why we are getting acid reflux. No, that's not true. We are not acidic. We have less acid. So വയസ്സാകുന്നതോളം വയറ്റിലുള്ള stomach acid levels will be lower.
So apple cider vinegar is more beneficial for the old people actually than the younger people. Yeah, Okay. exactly. So vayasagumbo automatically your stomach acid levels, the quality will get low. People get acid reflux and acidic issues. So when they add apple cider vinegar, like half an hour before their meals, the acid will be very good. It can easily digest your Okay. food which you're eating. Okay. So next person is any tip to gain weight? This was my problem also when I was younger. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ Okay. പറയില്ല. Now metabolism Now is you not don't want to working gain. as it used to. Okay. Gaining weight, trust me, losing fat is very easy than gaining weight. That's the truth. Even though I'm training so many people for fat loss, I still train few people for weight gain. There are times when I can see like they lost 8 kilos in 1 month, but they hardly gain 2 kgs in 1 month. People who want to gain. So it's a hard gainer. Basically, their metabolism is like roof high. Whatever they eat, their body is like a furnace. Whatever they put inside, it burn like crazy. So for those people, they have to choose certain kind of food which digest very slowly in their system. Carbohydrates or whichever protein they take, they should eat whole food, and they should eat more frequently. For fat loss, I always say don't eat frequently. Take, avoid frequent meals so you can lose more fat. But for people who want to gain weight, they want to eat frequently. At least every 2.5 hours, they need one meal. Okay. Otherwise, their body cannot hold on to the food and utilize it. And especially, they want to do weight training. Even people who are doing fat loss, even if they don't want to do weight training, they still lose fat. But for people who want to gain weight, weight training is must. Because if they only train their muscle and break it down, only then whatever food they are eating, அது வந்துட்டு utilize ചെയ്യും body. Otherwise, body won't utilize. So whatever you food you eat, even if it is 5 or 6 meals in a day, നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല, you are not working it out. So muscle breakdown ആയാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനെ ബോഡി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യൂ. So people who want to gain weight, make sure they do some kind of weight training at home. Yeah, even if they don't join gym, at least buy a pair of dumbbell and do it at home. Eat frequent meals, sleep as much as possible. They will definitely gain. Okay. One more person asked here, intermittent fasting and the time duration. Okay. Intermittent fasting, how much time they can do? So the scientifically proven time is minimum 16 hours. So anything below that, you still get benefit, but you won't get the complete benefit of intermittent fasting. So I will suggest 16 hours is the best. After that, 17, 18, 19, depends upon, if you are capable of doing such a prolonged fasting, please go ahead and do. But then don't do anything below. You come close to like 15 hours, you drop, you're just losing a lot of things. So I will say 16 hours of fasting, 8 hours of eating window is perfect. This is really. Can we eat sweets during weight loss? This person has craving problems. Okay, so even I have craving problems. So sweets. so it's very common. First thing, how desperate you are to lose weight. Etra desperate ആണ് weight loss ചെയ്യുന്നത്. So appo ee cravings എല്ലാം we can just shove it off. But then still, if you feel so, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക, lime, I just squeeze a lime in the water and put some salt and drink. My sugar craving go away. You can give a try for this. It happens. It helps definitely. But then sugar is definitely going to derail your process, weight loss. Once in a week is perfectly okay. ആഴ്ചയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ കഴിക്കാം. പിന്നെ sugar craving complete ആയിട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ something you need to add. Use stevia or sugar free. That will be amazing. That still gives you that sweetness. And it won't be hurting your fat loss also. അങ്ങനെ അത് കഴിക്കാം. Stevia, sugar free use ചെയ്യാം. It doesn't taste like sugar. Okay, can I ask if jaggery okay? Jaggery is fine, but still, if you're having once in a day, I still agree to it. But if you're having jaggery throughout the day for sweet craving, then again that will also hurt. Okay.
Next person, even after diet control, my weight seems to not reducing, rather it's increasing. ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ അത് ശരിക്കും ഇത് വന്നിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് എന്ത് കഴിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ അറിയൂ. കുറെ പേര് പറയരുത് ഐ എം ഡയറ്റിംഗ് സാർ പറയും. ഞാൻ ചോദിക്കും ആണോ? ഐ എം നോട്ട് ഈറ്റിംഗ് റൈസ് അറ്റ് ഓൾ, ഓൺലി ചപ്പാത്തി. സോ എത്ര ചപ്പാത്തി? 10 ചപ്പാത്തി. സോ അതിന് they can eat rice instead, it's better. സോ അവരുടെ ശരിക്കും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവർ എന്താ കഴിക്കണമെന്ന് അറിയാതെ അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ഡയറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അറിയും ലോട്ട് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഹോൾസ് വിൽ ബി ദർ. That might also be a reason they are not losing, rather gaining. Okay. So you need to know the diet for you to Exactly. tell them what they so are whoever eating. asked me this question can directly get in touch with sir with what diet you're following so that he can guide you. How much do you have to walk a day for a healthy lifestyle? Okay. I'll say 30 minutes walk itself is proven to be very healthy for your heart, and also it helps to lose fat. And I suggest doing it on empty stomach. It's even better. So basically, yeah, because നമ്മൾ കാലത്ത് എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നുറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ blood sugar levels will be very low. So when you do some kind of physical activity like walking, your body needs some energy and your glucose levels are low. So body tap into the fat and it utilizes the fat. But if you're already eating something and then going for a walk, your body is not utilizing the fat. It's utilizing what you ate. So അതുകൊണ്ട് കഴിക്കാതെ എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ വാക്കിംഗ് പോകുന്നതായിരിക്കും വളരെ ബെറ്റർ. So one person asked right now in live that he has a very odd working hours. Okay. So what can he do for diet or something? Okay, odd working hours. ഇങ്ങനെ പറയാം, ഇപ്പോൾ BPO call centers work ചെയ്യുന്നവർക്ക് they work mostly in the graveyard shifts, they work after 9 o'clock in the night till the early morning. So അങ്ങനത്തെ clients I work with those clients. So ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ്, if they have 3 meals to eat in a day, for them once they wake up in the morning, like evening, when they wake up in the evening after their shift, that's considered as a breakfast for them. So in the middle of the shift in the night, what they eat, that will be lunch for them. And once they log out in the morning, early morning, to go back to sleep, that will be considered as their dinner. So if they follow this exactly, if they're following a proper diet, they're confused when to eat, how to eat. Just that they have to see the 3 meals should be shifted in the way it is. രാത്രി കഴിക്കുന്നത് കാലത്തും കാലത്ത് കഴിക്കുന്നത് രാത്രി, ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് ദേ കൻ മാനേജ് ലൈക്ക് 2 or 3 meals in a day, they can definitely pull this off. അവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറ്റ്. Okay. So someone asked, is cycling better than jogging and walking? Okay. No, walking and cycling is good than jogging, because jogging is not a natural process. Actually, it will hurt your knees. Sooner or later, you will have knee issues. Knees will problem vararundi. So it's better to run or walk or cycle rather than jog. Okay. Yeah. If I don't like jumping jack or squats, what are the alternatives? Okay, jumping jacks. You can do skipping also. It's just one of the skipping. Yeah, skipping works. End of the day, jumping jacks mainly it increases your heart rate. Ainana the use in general. It's a warm up. Also, it spikes your heart rate. So basically, hit cardio or without rest, they do a 5 to 6 exercises like a circuit. So adinana main jumping jacks use. Yeah. So if they can't do this, it's perfectly okay. They can do it slowly. They can jump either quick kite and can avashula. They can slowly go down, slowly get up. Even on the practice on, but still they hate it. It's perfectly okay. They can do skipping or even walking. That will increase their heart rate. So there's a network issue. I don't know if it's my problem. And particular right or alternate avashula. They can do whatever they want, definitely. Yeah. Can you hear me? Yeah.
Yeah, I can. It's yeah. I can hear you. It's fine? Okay. All right. Yeah. Is it Yes. fine now? You can hear me? Okay. Yeah. It's Yeah, fine I now. can It's hear fine. you. I can hear you. Go ahead. Yeah. Uh, okay. Is sugar in my tea or coffee a villain during my intermittent fasting? Yeah, intermittent fasting, ചെയ്യുമ്പോൾ you get a lot of advantage of little bit of the diet you can have because you fasted for 16 hours. But during that 16 hour, even if you're having coffee or tea, it should be black. It should not have sugar, for sure. It will throw you out of the fasting. Mm. But during the eating hour, like 8 hours, you can definitely have some sugar in your coffee or tea. I'm perfectly okay with that. Okay. Okay. Yeah, You had told me I could have one sweet that's good. when I was doing that. Now I'm not doing that. Exactly. Now One nothing. dessert you can have. Yeah. Now it's very difficult what you've given me, but it's okay. I'm sticking to it so Okay, far. cool. Okay. Getting rid of flabby tummy. So I really would like to add to this. Like, some people are okay overall, but there would be fat in Okay, certain part of their body. okay, So okay. especially women, the love handles and That's all of those things. So what should one do? okay. So basically, ഇത് വന്നിട്ട് weight training ചെയ്യേണ്ടതാണ് വളരെ important. So the reason why they Okay. get these flabs is because of cellulite issues are there. The loss of muscle, inactivity of that particular muscle. So വേറെ work ഒന്നും കൊടുക്കാതെ bodyക്ക്, so automatically they lost muscle in certain parts, which shows their skin. Skin hang ആകുന്ന Okay. പോലെ ഉണ്ടാവും, especially lower arms, ഇവിടെ Yeah. ഈ triceps part. So that's because they lose muscle there. So ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ love handles, yeah, എല്ലാത്തിനും workouts ഉണ്ട് definitely. But then along with a good diet, you eat enough amount of protein because protein ആണ്, it will build muscle. You can't build muscle with fat. You cannot build muscle with carbohydrates. You cannot build muscle eating vegetables. Protein is very, very necessary. So each meal protein ഉണ്ടാകണം. And along with a good amount of protein and other macronutrients like carbs and essential fats, if you do weight training, proper weight training for your arms, your midsection, your legs, thighs, you will definitely slowly start building muscle in those areas where you lost, and your skin automatically will get tighter. So adana, so weight training ആണ് വളരെ important. We have So to can you target one part of your body? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? we can't target one part and lose fat. We can target one part and gain muscle. അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള Okay. ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ വി കൻ ഡു ഇപ്പോൾ ആംസിലാണ് ചിലർക്ക് എല്ലാ ബോഡി പാർട്ടും ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്. ദേ സേ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ലൂസ് ദ സൈഡ് പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ആംസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ കൻ വർക്ക് ഔട്ട് ലൈക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ ഡംബിൾ വർക്ക്ഔട്ട്സ് വിച്ച് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ ഫോർ ദാറ്റ്. ബട്ട് ദെൻ അലോങ് വിത്ത് എ ഗുഡ് ഡയറ്റ് they can do this definitely. But losing Which is the fat, most sorry, sir. yeah, go ahead. No, I was asking which is the most difficult part to lose weight? Tummy. It depends. So there are people who have a flat upper body, and it's difficult to lose from hips and thighs. അത് കുറച്ച് പേർക്ക് അങ്ങനെയാണ്. എന്താ പറയുക, ചില cells ആണ്, alpha beta cells in body. So when you have more of beta cells in that particular area, that losing that portion is very tough. Some people have very less in the upper body, so they can easily lose fat from their lower body, tough ആയിരിക്കും. So അങ്ങനെയാണ്. But basically, like overall, I can say it's a belly. That's the place where you first store fat and the last place to lose fat. Yes. Okay. Yeah. Can avoiding rice help in lose weight? No. Really? No, avoiding, that's why it's a myth ആണ് അത്. ആക്ച്വലി ആൾക്കാർക്ക് റൈസ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ലോസ് ആകും, റൈസ് കഴിച്ചാൽ ഫാറ്റ് കൂടും. ഇത് വളരെ കോമൺ മിത്താണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ക്ലയൻസ് എല്ലാവർക്കും ഐ സജസ്റ്റ് ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് ഈറ്റ് റൈസ്. ദേ സ്റ്റിൽ ലോസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ക്ലയൻസ് ഒരുപാട് പേര് they stopped rice completely almost for a year or something, and when I told them rice, they are like shocked. Sir, I stopped rice long back. You are asking me to eat, I will gain again. I said you won't gain. എന്താ പറഞ്ഞാൽ
overall, I think if your calories are low, it's perfectly okay. Rice കഴിക്കുന്നതും rice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്താ കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കും. They say I have millet or some chapati or something. But end of the day, when you see the calories, it's overall it's same. So if you don't like rice, it's okay. Rice is still on, it's you can, but then you crave for rice. Just somebody told you that if you eat rice and you can't lose weight or you will gain weight, then that's wrong. Rice definitely you can add in your routine. At least once in a day, you can definitely eat rice in one of your meal without any guilty feeling. Kaikam. Okay. Wow. So who rice eat South Indians? We can have rice. Okay, this is another question. Does PCOD patients have a different set of exercise? Not at all. They can just do the workouts which generally done for weight training or hit cardio kind of workouts, CrossFit kind of workouts. They can choose any of them. There is nothing like they should avoid. Maybe when you come to diet, yes, there might be some changes in the diet particularly. But then regarding workouts, there is no change in the workouts for PCOD or PCOS. They can definitely go ahead and do a similar kind of workouts whoever does in the gym. Okay. Okay. Another question is diet for hostel students. Like people, like, in that Okay. bracket, what should they do? So many clients who want to join me and they just didn't join, or I told them not to join just because of this reason, because they give me a list of, first thing I ask them when they are staying in a hostel, I ask them what is the menu. So they send me the menu from the hostel. When I see that, I see completely it's zero protein, completely carbohydrates, rice, chapati, poha, idli, dosa. Along with that, there is nothing else. So I just ask them if they have an option of cooking for themselves in the room. കുറച്ച് പേർക്ക് വീട്ടിൽ അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ they have an option of having a small cooker or something and they can cook. So അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് I tell them, yes, you can lose weight, you can live healthy. But then അല്ലാത്തവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ. എന്താ പറയുക, they have to eat whatever is provided there. So അത് കഴിച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. അവർക്ക് ഞാൻ എന്താ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ, maybe they will be there for 1 or 2 or 3 years. So ഞാൻ പറയും ആ ദിവസങ്ങൾ try your best not to eat outside, eat whatever they are providing, but maybe you can burn your calories by doing workout, cardio and everything. So another option ഉണ്ട്. So if your diet is screwed up, the next option is workout, burn more. There is no other choice. So here you can't control it there. That they can definitely do. Does supplements help? Like, yeah, they can just, for a protein, if they don't get any protein in their food in the menu, if they can afford whey protein, they can definitely they can eat rice and dal and drink a whey protein, or they can eat chapati, sabzi, drink a, so they can compensate the protein part with the whey protein. Some people still can boil some eggs in their hostel. Those people better boil eggs, have it along with whatever food is given in the hostel. If they are so dedicated, ഇത് എല്ലാരെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല. So നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ they will give up at some point of time. Sir, ഇല്ല sir, I will come back to you after I quit hostel. എന്താ പറയുക, അത് ആ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് അതൊരു കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും, go daily run, morning 1 hour go for running, evening 1 hour run. Somehow you can balance it. okay. This next question is how to work with PMDD, that is fluctuating energy and mood levels throughout the month. So how do we manage that? Can you come again? My people who have PMDD or extreme mood swings, women especially, what should they do? How do they? Okay, so you're dealing with one. You know what to do. Definitely, you always did that to come out of it. You are someone who is not scared about things. You come directly out and
you speak about it. Not everybody does that. So hats off to you for that. You openly admit it, and you tell everybody this is my problem and I'm doing this to rectify it. Not everybody does that. No, people always hide into, because they get scared. Judging people, they won't talk about it. But you're bold enough to come out, so it helps a lot of people. നിങ്ങളുടെ ലൈവ് കണ്ടാൽ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. In extra, I'm telling, if you have mood swings, depression, anxiety, so first thing people say, go to the gym and work out hard and all that. But I suggest first go for a walk, long walks. Don't do the exercises which gives a more heart pump, like your heart rate increases. People get into these hit cardio kind of workout without rest. They keep doing a circuit workout which pumps their heart rate so high. That is really not good for people who are depressed and in anxiety. Rather, the first thing they need to do is they just go for a long walks. Avoid these kind of workouts and go for a walk. And simply don't follow strict diets. Start with cleaning up the diet rather than eating junk food. They can slowly eat home cooked food. Maybe once in or twice in a week they can. That's the reason. ഇത് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണ്ട ഒന്നുമേ. അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. സോ ആരെങ്കിലും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് they want to stop everything overnight. നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് ക്ലീൻ ഈറ്റിംഗ്, I will do exercise and everything. പിന്നെ അത് ഒരു 4 days പോലും ഉണ്ടാവില്ല. We will come out of it. So slowly you can start. You can go for a walk. First, don't change anything in the diet. Make sure morning you wake up, go for a walk, put some music, listen to it, go for a walk. Morning and evening, if possible, one more time, if you go for a walk. Slowly you'll start understanding, what is going on. Then our eating process, clean up here. We generally get anxiety, depression, കൂടുതൽ chocolates, ice creams. So first thing, clean up your fridge. Make sure you don't keep such food there. So you won't go midnight and so other avoid. We can start slowly. So these people, so they have to be understood exactly to get into the diet slowly. So they can't change everything overnight. So അങ്ങനത്തെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗില് ഒരാളെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും they can come out of it very easily. They can also lose fat, continue it. It's a slow process. You have to be patient, especially people who have anxiety and depression. It's a slower process. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പിന്നെയും ആൻസൈറ്റി കൂട്ടും, പിന്നെയും they go out of that. So slow ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ definitely they can do amazing. Yeah. So one person asked how to calculate how much calories I burned in the gym. Okay, അതിന് ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ എല്ലാം വാച്ചസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But I will generally suggest don't even look at the calories. അത് ഒരു mental torture ആണ്. Even for eating, I generally ask them not to weigh your food. Eat approximately. Eat more when you're hungry. Eat less when you're not hungry. So this is the approach I generally wish to ask my clients to do for themselves, because calculating calories and eating is not a life. That's we don't want to live like that. Like ഓരോ ദിവസവും കുക്കിംഗ് സ്കെയിലില് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസൻ വർക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് വി കൻ സ്റ്റിൽ ലൂസ് ഫാറ്റ്, ബി ഹെൽതി. ജസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് വിശക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ, സോ വിൽ ആഡ് മോർ ഫുഡ് ടു ദാറ്റ്. Today I'm not more hungry, so reduce the quantity. The same way when you go to the gym, just work out 1 hour, you calculate whatever you want to do it. Don't worry about how much you lost, how much, because sometimes machines won't show it correctly and you get upset. Oh my god, I burned only 700 calories today, so I'm not happy, so I'm going to reduce my food today. So this is angantha oru idana future le they become depressed and get into the anxiety attack and all that. So better not to. Still, if you want calories, lot of calorie calculating watches are there, machines are there, they can use it.
they can easily find it every day how much they are burning. So they can adjust their Yeah. diet accordingly. Easiest, simplest way is watch. Tying a Fitbit watch or whichever watch they provide. But there's no point to it, right? That's why. So maybe even you don't use it for a long time. Maybe the interest മേടിക്കും. Okay, fine. ആ Fitbit ഒക്കെ മേടിച്ചു. ഇന്ന് 2 ദിവസവും ചെയ്തു. പിന്നെ next week തൊട്ട് you won't even charge it. You forget to charge it. Okay, fine. Tomorrow I will charge. Then slowly it will be left there. We will never use it. So Someone asked, how does omega fish oil capsules work? okay, omega fish oil capsule basically it's an essential fat. So essential fat എന്ന് പറയുമ്പോൾ that which cannot be manufactured inside the body. So body cannot manufacture certain fats. അതിൽ essential fat ആണ് this omega 3 and omega 6. So the omega 3 available with the fish oil, flaxseed oil, eggs. So mostly vegetarians they depend on flaxseed oil for omega 3. So what it does, it actually for anxiety and depression also, vitamin D is very important. So we generally omega 3 fatty acids helps to reduce inflammation in the body. Omega 3 helps to reduce bad cholesterol, improves your good cholesterol, joint lubrication, and it also helps to produce a lot of hormones in the body. So omega 6 has tons of benefits, improves your immunity also. Okay. Would having flaxseed every day create any health problems? Flaxseed oil? Flaxseed Okay. കഴിക്കുന്നത് flaxseed. Every day, will it create any there is no health problems. Basically നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൾട്ടിവിറ്റമിൻ ഒമേഗ 3 ഇതൊക്കെ ഞാൻ when I suggest clients, first thing is, oh my god, that's tablets, you are in a hurt team. But if you see what they do, they go and eat some roadside chaat with the oil which is cooked recycled oil, cook the food they without blinking their eyes they eat. Okay, but when somebody suggests them a supplement like omega 3 which is going to improve their health, then they'll be worried like, oh my god, that's a tablet. Oh, I can't choose that. അതൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്ട് they can eat all these junk food. Okay, പക്ഷെ when you suggest some good things for them, they are like, sir, this is tablet, it will hurt my health. So I was thinking, why can't you think this way? Okay, when you go to a roadside food shop and check what kind of oil he is using, so they are not bothered about all that. But for flaxseed you see that person who asked about flaxseed, you go and see that person will be eating in some hotels roadside food without even questions. Yeah. So another thing which I wanted to ask, when I told people that I'm doing keto, a lot of people said that, oh, it helps you lose weight, but you would gain immediately. Stop ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ weight gain ഇരട്ടി രീതിയിൽ വരുന്ന. Is that? Yeah, what they said is true, but they never told you what kind of keto you're doing, then how to come out of keto. Keto ചെയ്തപ്പോൾ you're on a very low carb or almost zero carbohydrates, you're eating healthy fats, you're eating protein, you are eating a lot of vegetables. ഇതെല്ലാം almost ഒരു 3 months we are doing this. Okay, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. I achieved my goal, I don't want keto anymore, let me go to the normal diet. People will again start hogging rice, chapati. So you എന്താ ചെയ്യുന്ന body basically bodyക്ക് എന്താ പറയുക, body gets panic. So this person is not providing me glucose for a longer period of time, and suddenly this person is eating. So let's hold the double the amount of, because body generally don't hold more, it hold less. But when you put the body in a panic mode, bodyക്ക് ഒരു panic mode കൊണ്ടുപോകും. 3 months ഒക്കെ റൈസ് കഴിക്കാതെ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ body is in a panic mode, you're not giving any glucose, so your body is working in a
different mechanism. Glucose lalla Yeah. body function aanu. It's utilizing ketones and functioning. So suddenly you're giving glucose. So body understands, okay, this person is giving glucose now. Again, this guy will stop it. So let me store double the amount of it. So it's like a restoring it in a double the amount. So Okay. suddenly you will gain weight. So keto is a process. Once you complete keto, you have to go slowly into the diet, the different diet, like a normal diet, in a slow manner. The first week, you have to just add one carbohydrate meal, okay, and rest Okay. of the meal should be keto. Then it should go for at least 3 to 4 weeks. Then you have to add another carbohydrate meal to see your body is getting slowly understanding, utilize it. So people break the keto and suddenly start hogging normal food. Appo ഉറപ്പായിട്ടും gain ആവും weight. Yeah. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ nobody will gain weight coming out of keto. Successful ആയിട്ട് keto ചെയ്തിട്ട് they have managed to switch over to a normal diet and still happily losing. My mom was saying there are like patients who done like people who have done keto have come to her hospital with liver problem. Yeah, that is because, okay, keto ചെയ്യുമ്പോൾ first thing, what kind of fat you are eating, that matters. So people consider keto to eat anything they want. So അങ്ങനെ പോയിട്ട് മുഴുവൻ ഒരുപാട് ചീസ് ഇട്ടിട്ട് they fry the food. You can definitely use some cheese, some eggs, some ghee and everything to prepare. But what kind of ghee and what kind of butter you're using matters. So അതുപോലെ പുറത്ത് പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡീപ് ഫ്രൈഡ് ഫുഡ് കഴിക്കാം. സോ കീട്ടോ ശരിക്കും ചെയ്യാത്തവർക്കാണ് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ വരുന്നത്. They just go overboard. I can eat fat Exactly. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാറ്റ് വെച്ചാൽ ഡയറ്ററി ഫാറ്റ് ആണ് they mean, but they eat all kind of saturated fats. Definitely it will hurt the liver. So അതാണ് ഒരു റീസൺ. അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി fatty liver ഉള്ളവർക്ക് they got reversed. I have few clients who reversed their fatty liver doing keto. So keto is actually good for liver if you're doing it correctly. correct. Okay, so these were the questions I had. Thank you for giving me this time. Thank you so much for bringing me up here. നിങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസിന് മുമ്പിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയത് വളരെ സന്തോഷമാണ്. വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. Please, I am not here to recommend or anything, but I'll tell you something about P.T. Rajesh sir. One, sir is a dedicated trainer. Like ningal vittu odiyalu, he'll chase you and bring you back to the system. Another thing which I have to say is he has a lot of podikaigal. Like, you know, he has things like, you know, few things. When I say I'm losing a lot of hair, he has few magic potions in his kitty which he takes out and he shares, like, try this, do this. So whoever wants to walk the healthy path and is confused who to go to, I would recommend P.T. Rajesh sir, not because he's helping me, majorly because I have experienced in the past few months how he works. He understands, first of all, he understands your mental health situation. So he's very, he will handle you accordingly. And if you're passionate about losing weight and if you're on it, he would make sure you are in the best of the shape. You can follow him on Instagram and you can see other clients. You can see actual proof of how people have transformed, and then maybe you'll believe me. Anything, sir, you want to say to the people? അവസാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയണോ? Oh, sure. First thing, I'm very happy that I'm able to talk here. ഇങ്ങനെ മാമിന്റെ മുമ്പില് മാമിന്റെ ഇതില് ഇത് I want to tell this also. She's such a finest actress, so I'm so happy that I was able to train her, and I'm so happy that ഇവര് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. How she helps voluntarily others. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, I again want to tell this. I have told several people also. Even though being a celebrity, she has nothing to worry about. How people gonna think about her. She just come out and say, I have this and I did this and it worked for me.
it should help you also. ഇതൊക്കെ ആരും പറയില്ല. എല്ലാവരും they go to some psychiatrist and they do അവര് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് they don't even talk about it outside until they come out of it. But she's such a nice person. She shared what she's going through and which can help others also. So I'm so happy that I'm able to be training her. And ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒക്കേഷനിൽ എനിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് വളരെ നന്ദി. ആൻഡ് ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവരും ഡയറ്റ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാടി എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. സ്റ്റാർട്ട് സ്ലോലി. എക്സൈറ്റ്മെന്റോടെ പോയിട്ട് നല്ല ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഫൈൻ, നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ മേടിക്കാം, ജിമ്മിൽ ഇട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാം, അതൊക്കെ ഗുഡ്. എവറിഥിങ് ഡു ഇറ്റ് സ്ലോലി, എൻജോയ് ദ പ്രോസസ്. പേടിക്കണ്ട. പെട്ടെന്ന് പോയി ഒരു 5 സർ ഐ ഡിഡ് ഫോർ 5 days and there is no change in me, അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. ചേഞ്ച് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് വരും. ഓൺലി ഇഫ് യു എൻജോയ് ദിസ് പ്രോസസ്. ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് പോലെ വിചാരിച്ച് ചെയ്താൽ കുറെ കാലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ you start enjoying it, definitely you can go forward and live a healthy lifestyle. And I'm so happy to be here. Thank you, sir. Thank you. So I'm ending my live session right now. In future, if you have questions, we will do this once in a while. So you can keep dropping questions. And sir is here. Please follow him on Instagram and you would get to know a lot about health and fitness. Take care. Bye, Thank you. sir. Have a good day. Bye.